Ladies und Gentlemen, ich bin der MC und wir sind hier wieder in unserem geliebten Tartarus und chillen hier aktuell ein bisschen. Ja, liebe Leute, ihr wisst ja, wie das ist. Beim letzten Mal haben wir ganz easy den Reaper besiegt. Jetzt besiegen wir ihn nochmal. Ich möchte es eigentlich einfach nur zeigen, wie ich jetzt hier immer gefarmt habe. Ist nett, die Türen gehen alle auf. Ist ganz cool. Wie gesagt, beim letzten Mal haben wir es hier geschafft in die oberste Ebene des Tartarus. Jetzt heißt es nur abzuwarten, noch knapp 10 Tage, bis dann das Ende kommt, nix hinabsteigt und unsere finale Schlacht kommt. Doch davor machen wir erstmal was anderes, und zwar den Reaper hier bekämpfen. Stören wir den erstmal. Jo. Und wir werden ihn jetzt killen. Ich wollte betonen, beim letzten Mal haben wir den richtig bekämpft. Ich habe den auf normal bekämpft. In dem Fall bekämpfe ich ihn jetzt auf leicht. Ich möchte euch, wie gesagt, einfach nur zeigen, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich müsste jetzt auch gar nichts machen. Ich mache es halt einfach nur, weil, keine Ahnung. Also, Leute. Ich bin Level 99 mit allen Charakteren, mit der Ausnahme von Mitsuru und Koromaru. Die beiden werden jetzt Max-Level. Denn wir haben ja schon beim letzten Mal gesehen, der Reaper gibt mega geile Erfahrung. Ich bin jetzt hier knapp eine Stunde oder so, habe ich noch gegrindet. Und ja, es lohnt sich. Plopp. Ihr seht auf leicht, wie viel die man Schaden macht. Der Grund, wieso ich auf leicht spiele, ist übrigens nicht wegen dem Kampf, weil es ist wurscht, ich tue ihn eh insta-killen. Es ist, weil man mehr Erfahrung hält. Und liebe Leute, es gibt hier ja unterschiedliche Aktionen, je nachdem welche Person das wir zusammen fusioniert haben. Und der mächtigste Move in diesem Spiel ist Armageddon. Ultimativer Allmachtschaden, bei allen Gegner setzt CP und SP des Nutzers auf 1. Ja, Leute, und so grindet man übrigens in diesem Spiel. Und so grindet man übrigens in diesem Spiel. Jetzt machen wir noch doppelte Erfahrung, aber why the hell not? Und dann noch ein bisschen Bonusgeld. Das Geilste ist, also wie gesagt, du bist halt einfach unbesiegbar. Hat nur für Level 96 gelangt, schade. Schlag entziehen. Erlittener Schlagschaden heilt, anstatt Schaden zuzufügen. Schwer. Das ist ein cooler Skill. Ich glaube, ich mache Morrigan weg. Mach mal. Nein! Ah, das war dumm. Das war dumm. War dumm. Egal. Gehen wir einfach mal wieder zurück. Also Leute, ich wollte euch einfach nur zeigen, wie ich jetzt hier gegrindet habe. Denn liebe Leute, wir haben den Reaper bezwungen. Es gibt jetzt nur noch 2 Fights, die wir machen müssen. Der finale Fight des Spieles und einen Bonus-Fight, den wir eigentlich gar nicht machen müssen, weil er ist nicht Trophy-relevant. Aber ich denke, wir werden ihn machen. Ich werde jetzt erstmal einen Schwierigkeitsgrad wieder ändern. Das ist echt so nice. Ich muss ja sagen, ich habe immer Grinding-Tipps mir durchgelesen von dem Spiel. Und zwar immer schnell auf leicht und bekämpft den Reaper. Und ich meine, ich sehe genau wieso, weil ja, es ist dann nicht allzu schwer. Aber das habe ich bis jetzt nicht gemacht. Und wir haben den ja auf faire Art und Weise besiegt. Jetzt haben wir absolutes Power-Leveling betrieben. Und ja, das Nette ist, da ist so, der irgendwie nur Level 60 war, es kommt jetzt auf Level 99. Aus dem ganz einfachen Grund, weil er den Skill hat, dass er automatisch Erfahrung erhält, wenn er in der Party ist. Ist voll lustig. So, als nächstes rufen wir uns Orpheus und fusionieren den zweitstärksten Personen in diesem Spiel. Würde ich eigentlich was drüber streiten, aber wir werden ihn trotzdem rufen. Jo, kostet eh nicht so viel. Fusion, ich weiß gar nicht, was wir beim letzten Mal schon hatten. Aber ich habe, wie gesagt, also die stärksten Personen sind inzwischen im Spiel. Asura habe ich fusioniert, genau, habe ich schon. Belzebub, Thanatos. Ja, und ich glaube, mehr muss man eigentlich gar nicht dazu sagen. Wir werden wahrscheinlich mit nix den Boden aufwischen. Aber wie gesagt, nix ist ja auch nicht unsere eigentliche Herausforderung. Und ich weiß gar nicht, ob ich das mache. Ich weiß nicht, ob ich mir das antue. Wird deutlich schwerer, als die Twins und so werden. Wieso gehe ich eigentlich raus? Bin ja auch doof. Also, nächste Trophy, liebe Leute. Wir müssen uns den standardmäßig stärksten Persona fusionieren. Den wir durch hier Normal-Fusion bekommen können. Und zwar, indem wir Orpheus und Thanatos fusionieren, denn dann erhalten wir Messiah. So, Agi, oh, das wäre ein geiler Skill. Aushaltende Seele machen wir. Megadalion, oh, schön. Sekunde. Konzentration. Stärkt Dunkelheitsskill, ehrlich gesagt nicht das Wort. So, Mountain auch, also gibt es hier noch ein paar Punkte und damit fusionieren wir den ultimativen Persona. Bestehend natürlich aus Orpheus, unserer ursprünglichen Seele, und hier Thanatos, der zur Verbindung von Pharos kam.
ist der maximale S-Link des Todes-Link. Und damit kommt der Messias. Ich bin Messias. Möge die Kraft der Erlösung von nun an frei in deinem Herzen fallen. Darfst du heute sowas zutage überbringen? Aber okay. Hat er kein Kreuz hinter sich. Gut. Dadurch erhalten wir noch Regenerieren 3. Ehrlich gesagt, besser als runter. Körperlich aufheben, das machen wir definitiv. Machen wir Regenerieren weg. Magiefähigkeit, was ist das? Stärkt nicht Allmacht, stärken 25%. Das ist ein geiler Skill. Einer der Skills ändert sich. Ne, zwei Skills ändern von meinen. Es kann nicht besser werden. Konzentration und Erlösung sind absolut mega Skills. Genau. Und damit haben wir den fusioniert. Das ist cool. Ich rufe mir selbstverständlich auch wieder Thanatos. Und damit, wie gesagt, haben wir den zweitstärksten Persona, also den, auf man normale Weise fusionieren kann, im Endeffekt den stärksten Persona. Ist aber noch nicht der Persona, den ich unbedingt haben will. Ich brauche übrigens keine Personas mehr, also wie gesagt, ihr seht hier, alles mit Hammer gehen und jetzt One-Shotten, Mann. Ich freue mich auf meinen New Game Plus Modus in Persona 3, einfach alles One-Shotten mit einem Move. Das Geilste an dieser Fähigkeit ist, wir haben ja inzwischen SP-Karten. Karten, die wir halten können, die automatisch unsere Theologie voll machen. Und ich habe zum Beispiel mal einen Reaper besiegt und die Karte bekommen und konnte ihn gleich wieder instant besiegen. Mag's ja zwar ein Leben und eines B, aber who cares? Also, wir verlassen jetzt den Tartaros, werden jetzt hier noch ein bisschen an unseren S-Links arbeiten und dann werden wir, ich verspreche es nicht, aber wahrscheinlich werden wir zurückkehren und ich werde dann einen finalen Secret-Boss versuchen, den wir schon angeteasert bekommen haben. Aber schauen wir erstmal, wie die Welt zugrunde geht. Ich höre die Leute reden. Nächste Woche haben wir doch Berufsberatung, oder? Willst du studieren? Yep, ich studiere im Ausland. Im Ausland? Wieso? Weiß ich davon nichts. Ich bin doch dein Freund, sowas musst du mir doch sagen. Nächste Woche ist die Berufsberatung. Die erste Glocke hat geläutet. Das ist aber schön. Es ist ziemlich viel los letzter Zeit. Was? Habt ihr die ganzen Flyer am Bahnhof gesehen? Das ist doch total unglaubwürdig. Alles, was die sagen, ist absolut hartlos. Stimmt ja. Die Möglichkeit besteht. Hey, schau mich nicht so an. Das Ende der Welt, lasst uns mal über die Wahrscheinlichkeit diskutieren. Oh. Es lohnt sich nicht mehr aufzupassen, wenn die Welt hier untergeht. Oh, mir fällt auf, ich brauche noch einen Äon-Persona. Habe ich da einen? Gute Frage. Ich denke mal nicht. So, Persona, Äon. Es gibt, glaube ich, einen einzigen Äon-Persona in diesem Spiel. Oh, das heißt, ich muss einmal eine Persona so aufgeben. Ich mag die eigentlich alle. Garuda ist so cool, weil der halt einfach gegen alles immun ist, aber inzwischen brauche ich das auch nicht mehr. Sieht Messiah ist besser. Alter, Messiah ist schon Maschine, Mann. Lucifer, definitiv. Also Lucifer und Helen sind meine Bros, Mann. Ich sage ja, ich habe jetzt noch nicht den Allmacht-Boost, den habe ich noch nicht freigeschaltet, aber ich habe jetzt Zaubermeister, halbiert alle SP-Kosten, Konzentration und Morningstar. Das ist mein Standard-Kombi, wie ich Persona 3, Persona 4 damals durchgespielt habe im New Game Plus. Also, gehen wir mal bitte kurz zum Velvet rum. Dann holen wir uns bitte eine Neon-Persona, wo ich glaube echt, dass es nur einen einzigen gibt. Was können wir noch so Wichtiges machen? Ich bin aktuell mega relaxed, weil wie gesagt, wir werden in diesem Part wahrscheinlich auch die schwerste Trophy haben, nämlich dass wir alle S-Links abschließen. Jetzt interessiert mich echt, gibt es mehr als eine Äone? Ich bin nur zu dumm, die zu fusionieren, ich weiß schon. Nö, nimm mal den wieder in den Talk. Passt ja zu Aegis. So. Danke, passt. So. Missionen, wir haben eh nicht mehr so viel, aber es passt schon. So, dann gehen wir hier rein. Und jetzt bin ich gespannt, weil wir haben jetzt ein paar Mal einen Reaper bekämpft. Jetzt könnte schon ein bisschen gute Erfahrung geben. Irgendeine Flüssigkeit verpacken, noch was zum Trinken sein. Sie hat etwas über Wahrsagerei gemurmelt. Vielleicht hat das etwas damit zu tun. Nimm es einfach. So etwas Seltsames können wir hier nicht gebrauchen. Oh, so mal, danke. War noch nicht alles. Man hat neulich den verschwundenen Schüler gefunden. Ich wollte ihn befragen, aber seine Antwort angeben keinen Sinn. Er meinte, ein paar Teenager hätten ihn vor einem schwarzen Ding gerettet. Er hat uns eine Belohnung gegeben. Hier für euch.
So, passt. Und jetzt Item verkaufen. Allein der blutige Kopf, Mann. Ja, 100.000, Mann. Und ich habe 4 Stück davon. Ja, geil, Mann. Okay, 3 Millionen, wir sind reich. We're rich, bitch. So, sehr schön. Also, damit haben wir das schon mal aus dem Weg geschafft. Jetzt kann ich mir alles kaufen in diesem Spiel. Und brauchen wir eigentlich alles nicht. Aber was ich brauche, ist ein S-Link. Und zwar, genau. Polizeiwache haben wir uns die Belohnung abgeholt. Sachen haben wir verkauft. Ja, mehr können wir eh nicht mehr machen. Wie gesagt, die Welt geht eh unter. Also. So, genau. Das Einzige, was wir noch haben, ist mit Aegis ein bisschen anzubandeln. Yes. The wind is calm today. I don't detect the usual scent of the sea. I'm sorry about the other day. I think my heart is growing closer to that of a human. But because of that, I've realized something. The heart and body are inseparable. A human heart can only function properly within a human body. Have you ever come here alone with someone else before? Perhaps you gazed out at the view together and spoke quietly. Oh, I didn't mean to pry. I was just curious. What? But I'm only shaped like a human. And besides, I'm a machine. Actually, I've been a little worried. At school, I am seen as a human girl. I was concerned that if I stayed too close to you, it could cause a misunderstanding. If that is the case, please tell me right away. I wouldn't want to prevent you from becoming closer to another person. The view from up here is beautiful. That must be why I sometimes see couples alone up here after school. They might be leaning against one another, or embracing. I never gave it a second thought before, but lately, it pains me to see them. I think I've come to realize that this is the kind of connection I can never have. As my heart grows more and more human, it only becomes clearer how much sets us apart. Just because my heart is developing doesn't mean I can actually become human. I've known this since the beginning. Yet, I'm sorry. I lost control of myself again. But I still care about you, and that won't ever change, no matter what happens. Even I find it strange. Why do I feel this way? Why are you so important to me? This is love? Oh, so that's it. I finally understand. I have another wish. One just as important as my desire to live. But I know that this is something that I can never have. Let's go home. Maxi hat da auf dem Tisch, das sollten wir aber nicht mitziehen oder sagen, oh, willkommen zurück, sie weiß es schon. Gut, dann sparen wir mal, liebe Leute, wir sind kurz davor, die 100-Stunden-Marke übrigens hier zu überschreiten. Ja, können wir eigentlich nichts Sinnvolles mehr machen. Deswegen machen wir das Einzige, was sinnvoll ist, und zwar Personas. Ja, können wir machen. Und zwar, genau, hier. Den Einkaufszentrum und dann tun wir wieder hier ein bisschen zacken mit unseren Personen. Das ist, wie gesagt, das Sinnvollste, was wir tun können, um noch ein bisschen die Zeit totzuschlagen, weil morgen ist ja Samstag, das heißt wieder ein bisschen S-Linken, damit der werten Aegis. Wir werden nicht weiter hamburgeln. Maxi, ich warne dich. Und dann werden wir auch noch irgendwann mal den S-Link von Fuga abschließen und dann, meine werten Freunde, haben wir dieses Spiel geschafft. Dann sind wir fertig.
Hoffe ich. So. Maxen, ich würde gerne mit dir sprechen, wenn du gerade Zeit hast. Jo, gerne. Isn't it interesting how the sunlight on a clear winter day seems stronger than it is during the summer? Perhaps it's because the sun is lower in the sky and you don't have to look up to see it. I've gotten so used to this view, and no two times is it ever exactly the same. You could say the same thing about one's day-to-day, and each life as well. The promised day is almost here. January 31st. Whenever I come up here, I get lost in my thoughts. I can't let it end like this. I want to protect it all. Thoughts like that. Since last time, I tried thinking things through more rationally. I thought about that old lady and Michan-san. And Kiyoshi-san as well. I wonder if Michan-san was alone until the moment of her death. Somewhere no one could find her. I think the old lady wanted to be there for her at the end. To live means to be connected to other people. But life is finite. Farewells are unavoidable. It's sad to think about. But you and I will have to part one day as well. And then, I'll never be able to see you again. There are so many things in life I don't understand. It's filled with so much pain. You meet others, forge relationships, and spend time with them. And then they're gone, leaving you behind, leaving you alone. When I think about that, I just can't hold back my feelings, but I understand now. That's just how it is. No two views are alike. No 2 days are the same. It's natural for everything to disappear, re-emerge, and constantly change. Life is both short and finite. That's what makes it so invaluable, and why one feels that it must be cherished. When you think about it, it's a miracle that 2 given people are able to ever meet in this chaotic flow of time and space. I believe that's why we find happiness in forging bonds and relationships with others. And it might be the true joy of being alive. It can be sad, but at the same time so warm. Beautiful because it is destined to end. And that's why I mustn't hesitate any longer. I need to tell you, even if this wish of mine is to never come true, I still want to tell you my true feelings. I love you. I know I'm a machine. I know that I cannot truly touch you as a human. But I can't help it. All I can see or think about is you. I love you so much that I feel like I'm going to break down somehow. Yes, I expected as much. I'm sorry. I can't think of anything to say. Perhaps something really has broken inside of me. I thought being able to tell you my feelings would have been enough for me, but it's only made me want to be with you more. I'm hopeless, aren't I? Thank you. I'm grateful that you gave me a straight answer, and that you treated me like a human being. It's painful, but now I feel like I can move on without regrets. Shall we head back? And if you don't mind, I'd like to be as we always have, as a friend by your side.
Tötungsmodus aktiviert. Unsere Beziehung hat sich vertieft. Zum Schlechteren leider. So, willkommen zurück. Ja, bin wieder da. Und was machen wir heute Cooles? Wie sieht die Hütte aus? Ich werde sicher nicht mit morgen. Ich gehe mit Jumpe hoch. Ja, Jumpe heute, komm. Schauen wir uns mal wieder die coolen Pflanzen an, liebe Leute. My thumb's getting a little greener every day, don't you think? For an amateur vegetable patch, it's really coming along. All that back-breaking work was worth it. Listen, you hear that? That's the sound of our precious little veggies cheering us on. I'm not tripping out or whatever. What I'm trying to say is that they're growing on me. I mean, I get it. Gardening isn't all just fun and games. It's really cool how well they respond if you take care of them right. It's one of those times where you see the fruits of your labor after lots of slow, steady work. I never followed through on anything, and even I pulled it off. That counts for something, right? I thought I was the one raising them. Maybe they were raising me all along. Wait, did real, actual wisdom just come out of me? Holy crap, I grew up more than I thought. We owe a lot to our nutritious little veggie babies. Who am I kidding? Our veggie mentors. Well, whatever we do in life, we can't expect to hit a home run on the first swing. We gotta stay on our toes and wait for the perfect chance to strike. And when that time comes, you knock it out of the park. That's how the real sluggers do it. A valuable lesson straight from our vegetable teachers. Don't go forgetting it. Maybe I'm finally figuring this whole life thing out, huh? You know, I think I'll write a book. I could call it something like Life's a Vegetable Garden, the Junpei Yuri story. Selling books and vegetables? Ooh, we're gonna be rolling in dough. Man, am I a genius or what? Alright, enough dreaming. Let's get a little bit more work done. Woo! We did a heck of a job. See you later, my darling veggies. I'll be back again when I'm free. Well, let's call it a night. Hit me up again when you have some time. Es gab noch niemand mit mehr Selbstüberschätzung als Junpei Yuri. So, heute ist wieder Sonntag, das heißt, wir können wieder nichts bei Tagen einkaufen. Tagen, ich brauche was. Ich bin heute Gastkommentar von Amazing Combination. Wir zeigen euch eine tolle und starke Preise. Oh, greif schnell zu. Der Artikel sagt, er ist 4 Rettungsmarken. Eine für jedes Familie. Ohne ihr seid ihr nicht sicher. Moment. Es gibt dazu noch 4 katastrophensichere Rucksäcken. Gut. Alles ausverkauft. Da, nicht zum Ende kann ich nicht mal mehr was bei Tagen einkaufen. Okay. Ich speichere jetzt mal. Nicht, dass ich die falschen Antworten gegeben habe und Aegis dann nicht mit mir reden will. Aber das wird schon passen. Wir können nichts mehr machen, das heißt also, es geht nun auf zum schönen... ja, nett. Wir gehen hier rein, genau. Zum Game Parade. Arcade zocken. Stärke, Punchboxer, genau. Dasselbe machen wir abends dann nochmal. Was haben wir gemacht, bevor die Welt untergegangen sind? Wir waren in der Arcade und wir waren stolz darauf. I see you're back. Dann bist direkt nur noch eine Woche bis zum 31. Du weißt es sicher schon, aber nur um auf Nummer sicher zu gehen. Sobald wir einen Tatort am 31. betätigen, gibt es kein Zurück mehr für uns, bis die Schlacht vorbei ist. Verlieren ist keine Option, also nutze die Woche gut. Jetzt chill's doch mal, ich weiß nämlich genau, was ich mache. Ich gehe jetzt nämlich noch ein bisschen mehr in die Arcade. So. Leute, wir werden in diesem Spiel nämlich noch die S-Links fertig machen. Also 2 Tage brauchen wir dann noch unter der Woche. Und dann sollten wir gewappnet sein, weil dann können wir uns noch den ultimativen Persona fusionieren und dann kann ich in den Tartaros gehen und mich platt machen lassen. Wenn das einfach schlimmer ist als der finale Boss. Also der finale Boss wird nicht annähernd so schlimm sein. Ich meine, ja, so ist es halt. Seit längerer Zeit hört man viel von der Lösung und Erneuerung der Welt. Wenn das Appetit im Boot trieben, brauchen wir so etwas vielleicht wirklich. Ja, darüber reden sie im Fernsehen dauernd. Ich fand zwar erst, dass die Sekte irgendwie zwielichtig klingt, aber vielleicht stimmt das gar nicht.
Ich meine, wenn die ganze Welt daran glaubt, wäre es doch dämlich, es das Einzige zu leugnen. Ja. Gebt auf, liebe Leute. Verschwendet alles, für was wir gekämpft haben. Attention, please. Oh, wir sind heute schon beim letzten Kapitel. Dank eures Fleißes sind wir richtig vorangekommen. Mein letzter Tag als Lehrerin hier rückt immer näher. Ich ziehe im Frühling nach Indien. Mein Schatz kam als Missionar her, aber sagte, er trägt das Leben in diesem Land nicht mehr. Zu viele mysteriöse Vorfälle hat er gesagt. Versteht mich bitte nicht falsch, ich liebe Japan. Bevor ich vergesse, möchte ich euch dafür bedanken, dass ihr so tolle Schüler wart. Und da können wir wach bleiben. Aber richtig interessieren tut's mich auch nicht. So, denn ich ziehe nicht nach Indien. Let's begin, shall we? I'm not going to say much, though. In the end, it's your decision. Alright, first question. After you graduate, are you planning on going to college or getting a job? I see. Well, if you've already thought about it and made your choice, then there's nothing else for me to say. What's most important is that the decision is yours, and yours alone. If someone else makes it for you, you'll regret it later. And then, you'll have to live with the consequences, whatever they may be. But, to be honest, I'm not that worried about you. You've really matured over this last year. In fact, you've changed so much, I almost don't even recognize you. Don't tell me you haven't noticed. What do you think has helped to bring about this change the most? I see. Well, whatever the reason, you should be proud of the young man you've become. That's all for now. I hope you have a successful third year. Let's see, who's next? Aige-san. Would you mind letting her know? Thank you. Oh, the next one up for career consultation? That'd be Aige-san. She was just here a second ago, but I guess she went out. Maybe she's on the roof? Seen her go up there alone every now and then. Sure. Good luck. So, do you think she's gonna go to college or get a job? She's full of mysteries, isn't she? She's changed recently, though, don't you think? Like her expressions and stuff. Again with that? You ever gonna stop thinking about hitting on girls? I don't mean it like that. All I'm saying is... Oh, I'm sorry I went off on my own. After New Year's, when I had time to gather my thoughts, I realized something. When I fought Ryoji-kun that night, I got really scared when my consciousness began to fade. But that wasn't all. I was also confused and ashamed when I realized I couldn't defeat him. But I couldn't defeat him 10 years ago either, and I didn't have those feelings then. I really have changed. I've been thinking a lot about this change that's occurred in me. In the past, if I didn't understand something, I would just ask someone to explain it to me. But ever since I decided to live for myself, no one's been able to answer the questions I've been facing. But there's one thing that I do understand. The reason why I wanted to be close to you was so I could monitor death. But even though death is gone now, I still want to be by your side. I still don't know what it means to live yet, but I want to learn the answer. And I think I can if I'm with you. So please, please take me with you. I may not be strong enough, but I'll fight with everything I have. Please. Thank you.
Okay, I think that does it for the gyoza filling. I thought it might be nice to add some textures, so I made sure there's plenty of vegetables mixed in. I'm a little worried, but I wanted to give it a try. We went by the book for the seasoning, so it shouldn't turn out too different. Next, we have to put the filling in the wrappers, but... where is she? Sorry I'm late. It was a long day of practice. Oh, have you gotten pretty far already? Welcome back. We were just starting on the wrappers. I invited Yukari-chan to join us. We were talking about cooking the other day, and she seemed really interested. I mean, you almost never invite me to something like this, Fuka. So I was happy when you did. Have you changed recently, or is it just me? Have I? In what way? You just seem more at ease now. Or maybe it's more confidence. Don't you think so? Yeah, see? That's what I thought. Really? Well, I'm glad if that's the case. He's been helping me a lot recently, and been really supportive of me. So I think maybe that's why. Wow. I guess that's our leader for you. Junpei ought to take some notes. Well, everyone has their own strengths, and I'm sure Junpei-kun has plenty of things he's good at too. Yeah, I know. Not that I'd ever say that to his face, though. It'd go straight to his head. Oh, the gyoza wrappers are going to dry out. Let's start wrapping, shall we? Wow, it's so good! How are yours, Yukari-chan? The flavor and texture are perfect. I think this is the best gyoza I've ever had. There's plenty more white rice if you want to. Oh, I would, but... Sorry, I actually gotta get going. I've gotta clean my archery uniform before tomorrow. Oh, you can leave my dishes. I'll clean them when I get back. You don't have to worry about that. Besides, we'll save on water if we do them all at once. Sorry about this. I'll make sure I can stick around till the end next time. But thanks for having me. Did you notice she said next time? I was a little nervous at first, but I'm glad I challenged myself. Oh, that reminds me. I have something I wanted to give you. You're always listening to music, so I thought you might like these. And I think you were a fan of this design, so I tried to match it. Remember how I told you I was pretty good with machines? Well, how are they? Pretty cool, right? Just kidding. Actually, I've decided I want to become more accepting of myself. I want to be able to say I'm proud of who I am. And I think this is the first step to reaching that goal. I'm going to be more confident in the things I'm good at. I hope you're happy with them. I am thou. Thou art I. The bond thou hast nurtured hath finally matured. The innermost power of the High Priestess Arcana hath been set free. We now bestow upon thee the ultimate form of the High Priestess within thyself. Give up on cooking either. I'll embrace the things I'm good at, but also find more things I can do. I'm going to change, one step at a time. Oh, if there's anything you decide you want to try doing, just let me know. I'll always be here to help.
Ich würde gerne lernen, wie man so gutes Essen macht. So, ich fand das übrigens sehr depressiv, was hier... Oh, hello. Hattest du einen schönen Tag? Heute könnte unser letzter Montag sein. Falls wir gewinnen, gibt es keinen nächsten. Alles wird gut werden. Aegis. Wir werden gewinnen. Wir müssen gewinnen. Aegis, das stimmt. Wir dürfen nicht zweifeln. Kein bisschen. Wir gewinnen, ganz egal, was es kostet. Whatever it takes. Fucker, gleich mal wieder so negativ. Ich dachte, du bist über deinen Schatten gesprungen. Ich muss ehrlich sagen, das von Aegis fand ich um einiges melancholischer. Das hat wirklich so... Ja, wie soll ich sagen, so geklungen, hey, ich gewinne oder ich sterbe oder so. Ich habe auch so mal gefühlt, es werden immer weniger die Farben hier. Nun gut, Ladies and Gentlemen, und heute ist dann offiziell der Tag, der 26.01.2010, 14 Jahre in der Vergangenheit, wo wir den finalen S-Link machen werden. Thank you very much. Could you come a little closer? Ah, right there. That should be good. Okay, here goes. Cheese? Oh, good. It came out nicely this time. I wasn't here when everyone took pictures last time. I've wanted to get one with you since. Technically, I could just capture video data through my eyes, but in that situation, I wouldn't be able to appear in the picture myself. Oh, I know it's a little late to be asking this, but do you like taking photos? Ah, what a relief. In that case, we should get a silly one next time. I think photographs are a truly amazing invention. They allow us to preserve a single moment in the endless flow of time. This technology was born from a desire to preserve the experiences that are precious to us. Until recently, I was sad about the fact that I am a machine, that I'm so different from other people. But after telling you my feelings, I realized something. There is one thing only a machine with a human heart can do, that only I can do. No matter how clear our photos and records are, they can't preserve our feelings. Data and memories aren't the same thing. Emotions can't be captured by a photograph. They can only continue to exist in our memories. But we'll all have to say goodbye eventually. And someday, our memories will fade. But I'm different. I'm going to keep my memories of everyone alive. Your experiences and feelings will continue to live on inside of me. I will never forget. Even if you all change, or if time ends up pulling us apart. Oh, yes. Will you take this? That's one of my parts that had to be replaced after I collapsed at the Moonlight Bridge. I asked Mitsuru-san to have it sent here. I kept it hidden until recently, because it reminded me that I'm just a machine, but not anymore. Now, it's a symbol to show that I'll always remember you. This is the proof of my resolve, and I want you to have it. I want you to know that as long as I'm here, I will never leave you, no matter how or when your life comes to an end. At that moment, I will be by your side. Everything that makes you who you are will live on in my memories. I am your friend, but I am also the machine that will keep your memory alive, because this is something only I can do. Thou art I. The bond thou hast nurtured hath finally matured. The innermost power of the Aeon Arcana hath been set free. We now bestow upon thee the ultimate form of the Aeon within thyself.
Oh, welcome back. Were you hanging out together? We ran into each other at the station and, well, I would have felt bad just leaving Junpei behind there. Uh-huh. You're just so thoughtful, aren't you? So, what were you and Igus up to? A picture? Why? Oh yeah! Hai-chan wasn't there last time! Oh, that's right. Why don't we all take a photo together since we're here? Ooh, check it out! We got all the second years here! Alright, I'm in. Let's do it. Sure, but who's gonna take it? I don't think we can fit all 5 of us. Well, I guess we could just take turns. Okay. I'll take the first shot. Where does everyone want to stand? Ladies and Gentlemen, nun sind wir langsam bereit, oder? Oh, Oh, da bist ja. Nur noch 5 Tage bis zum versprochenen Tag. Aber wir werden dieses Versprechen brechen. Ich will gar nicht so sehr darüber nachdenken, aber das ist nicht leicht, weißt du? Liebe Leute, wir haben alle S-Links maximiert. Egg ist eine sehr schöne Szene. Einer der besten S-Links im Spiel. Wenn nicht sogar der beste. Wahrscheinlich der beste. Aber liebe Leute, jetzt holen wir uns noch eine ganz andere Belohnung ab. Und nach 80 Stunden, finde ich, haben wir uns das auch verdient. Well, well. It seems that you've discovered every social link and formed strong bonds with them all. For you to have possessed this many bonds, you must have donned numerous faces. With such an extraordinary propensity for change, perhaps you may be able to harness a greater power. The power of infinity. Take this with you. I do believe you are now capable of summoning a particular persona. But what persona shall be born of your bonds? I look forward to seeing it myself. Dank der Maske des Chiffre kannst du jetzt offenes T-Laste fusionieren, der für den Klang der Wiedergeburt sorgt. Das ist der stärkste Person im Spiel und wir können ihn wahrscheinlich jetzt noch nicht fusionieren, weil ich Metatron davor brauche und für Metatron muss ich jetzt Uriel und Michael machen. Ladies and Gentlemen, ich werde den jetzt offscreen fusionieren. Ich werde jetzt noch ein bisschen an Dungeon gehen, mich ein bisschen vorbereiten, seelisch und moralisch. Und dann, meine werten Freunde, werden wir das Ultimative angehen. Eventuell morgen, wie gesagt, vielleicht skippe ich sogar einen Tag hier, weil, wie gesagt, wir machen ja nichts mehr. Wir haben jetzt die S-Links abgeschlossen mit noch ein paar sehr schönen Momenten hier. Wir werden, ich verspreche es jetzt einfach mal, beim nächsten Mal versuchen, so ein bisschen Elisabeth zu bekämpfen. Wenn sie es natürlich die ganze Zeit zerstört, dann habe ich keine Lust mehr. Aber so oder so, liebe Leute, wir haben erstmal alle S-Links abgeschlossen und sind ready für das, was auch noch auf uns zukommt. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.